এবার আমার আগে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ, পরে পারফেকশন। আমি নেটিভদের মতো করে কথা বলবো, এটা হচ্ছে পারফেকশন, এটা পরে। কিন্তু আগে কি করতে হবে? ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে হবে। সো ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করতে হবে। ওকে, সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস আই টেক অল মাই ক্লাসেস ইন ইংলিশ, and yes, the rest of the time I will continue in English. If you have any problem, just you can ask me the question. I will try to describe in Bengali. Okay, that's great. Okay, so before starting, I would like to get the introduction from you. So you please, your name? No, by sitting over there, just tell me. This is Mituhin, and I'm come from Norail. Norail, oh, wonderful district. Okay, and you have enrolled here 0 to IELTS course or basic? Basic. Only basic. Okay, that's great. I am Sharia, my home district Madaripur. Madaripur, that's great. And which course have you enrolled? IELTS Contractual. As contractual, that's great. Thank you very much, my beautiful students, for joining this course. Okay, let's talk about some basic things about English language. Okay, I would like to share with you. Do you have any problem if I speak in English? No, sir. No, sir. Okay, try to get my point. Okay, if any portion of my lecture, if you feel that you are not understanding, then raise your hand and ask me then. Okay, that's great. Okay, out of, you know that English language, any kind of language, it has the 4 skills, right? Speaking, reading, writing, and listening. Not listening, listening. Okay, so speaking, reading, writing, listening. Okay, Assalam, yes. Out of these 4 skills, you have which one basically we focus? Which one? Speaking, right? Why is that? It's very important to communication with others. Because we are not used to speaking English. Okay, and any more? We cannot English speaking properly. So English is an international language. That's why I think English is very important for everyone's life. Okay, yes, it's true that or among 4 skills, speaking is one of the most prior and common skills. Why? Because we need to communicate with others. If you want to communicate, the basic form of communication is speaking, right? Yes, sir. Basic form of, there are 2 types of communication. If I want to talk about the communication, there are mainly 2 forms of communication. One is called the verbal communication or oral. Another is called the non-verbal verbal communication. So who can tell what is non-verbal communication? Who can tell me? No problem. If you do any mistakes in English, just free to talk. আমরা ইংরেজিতে ভুল করব, এটাই খুব স্বাভাবিক। একেবারে মুখে যা আসে বলে ফেলবা, বাজে ইংরেজি, পচা ইংরেজি, ভাঙা ইংরেজি, এটা বলবা। এটা বলতে বলতে ভালো ইংরেজি বলা শিখবা। ওইটা যদি তুমি চিন্তা করো প্রথম দিনই তুমি ভালো ইংরেজি বলতে পারবা, এটা কোনো দিনও সম্ভব না। আমার দ্বারা হয় নাই, আমার ওস্তাদের দ্বারাও হয় নাই, তার ওস্তাদের দ্বারাও হয় নাই, তোমাদের দ্বারাও কোনোদিন হবে না। তার মানে তোমাকে ভুলভাল ইংরেজি বলতে হবে। এখন ভুল বলার পরে কেউ তোমাকে একটু খোঁচা দিতে পারে, দুষ্টামি করতে পারে, এটা করতে পারে, এইটাকে রিসিভ করার জন্য মেন্টালি ফিট থাকবা। বিদেশে করে না, বাংলাদেশে করে, তুমিও করো। তুমিও তোমার বন্ধুদের সাথে এরকমই করো। তুমি যেহেতু অন্যের সাথে এরকম করো, তোমার সাথেও কেউ এরকম করবে, এটাকে মেন্টালি রিসিভ করার মতো মানসিকতা রাখবা। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Okay, yes, now we speak. I think non-verbal communication is do not use speak. রাইট। এই যে দেখো, ও আমাকে বুঝাইতে পারছে না, মানে ইংরেজি বলেই তো বুঝাইতে পারছে, আমি তো বুঝতে পারছি, দেন ওর ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওকে।
আমি কি বোঝাতে পেরেছি? ও যেহেতু আমাকে ওর মনের কথা ইংরেজি দিয়ে হোক, সেটা ভাঙাচোরা ইংরেজি হোক, যাই হোক, ও যেহেতু আমাকে বুঝাইতে পারছে, দেন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ওকে। এবার আমার আগে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ, পরে পারফেকশন। আমি নেটিভদের মতো করে কথা বলবো, এটা হচ্ছে পারফেকশন, এটা পরে। কিন্তু আগে কি করতে হবে? ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে হবে। সো ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করতে হবে। Yes, this is true. Non-verbal communication means a communication without sound. A communication without sound. Suppose Yes, I am moving my hand, right? body language. I'm smiling. Sometimes I cry, right? Eye contact. Yes. Body language. Few minutes earlier, I showed language is what? Okay. So this is a non-verbal communication. Okay, right? So all the moves except voice, all the moves of your body except voice, this is called the non-verbal communication. And in the non-verbal communication, you have two different parts. One is eye contact, another is body language. Or I speak like I feel very shy. Yes. So I'm a shy person, so I speak like this way. Hello everyone, good morning. How are you all? I hope you are fine. Oh my god, don't say me to look on you because I'm really very shy. I'm very sorry. Is it okay? No. You have to eye contact. Your eye and my eyes, your eyes and my eyes will connect. Right? Eye to eye, right. Connect for what? Why? We will connect. Whatever I am speaking, this is true. I am truly honest. আমরা যখন চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি তখন মিথ্যে বলতে পারি না। সো আই কন্ট্যাক্ট করে কথা বলা মানে হচ্ছে অভিনেতা না হলে, অভিনেতাদের হিসাব আলাদা, কারণ অভিনেতা অভিনেত্রীরা কি করে, ওইটাই তার পেশা, পেশাদারিত্বের প্রয়োজনে সে চোখের দিকে তাকিয়ে গড়গড়ায় মিথ্যা কথা বলে ফেলে। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষ পারে না, করতে হলেও সাধারণ মানুষের একটা লম্বা সময়ের প্র্যাকটিসের প্রয়োজন, রাইট? সো দেয়ার ইজ এ সং ইন বেঙ্গলি, চোখ যে মনের কথা বলে। ইজ ইট ট্রু অর ফলস? এক্সট্রিমলি ট্রু, রাইট? চোখ সবসময় মনের কথা বলে, রাইট? আমি যখন কারোর দিকে তাকিয়ে কথা বলবো, দ্যাট মিনস আই এম অনেস্ট, হোয়াট আই এম টেলিং দিস ইজ ট্রু। আমি যখন যা বলছি এটা সত্য, দিস ট্রু। তাই আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কি করতে হবে? কথা বলতে হবে। অ্যান্ড দেন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ ভেরি ন্যাচারাল থিং। এটা অটোমেটিক্যালি বাই বর্ন ইউ গট দিস, তুমি জন্মগতভাবে এটা পেয়ে গেছো, ঠিক আছে? আমরা আনন্দ পেলে হাসি, আমেরিকানরা কাঁদে। আচ্ছা, আমরা কষ্ট পেলে কান্না করি অথবা ফেসটাকে গ্লুমি করে ফেলি, আমেরিকানরা কি হাসে? তার মানে পৃথিবীর মানুষ হিসেবে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অটোমেটিক্যালি পেয়ে গেছে। এটা বাই বর্ন, বাই ডিএনএ, বাই দ্য হিউম্যান স্পেসিস, এটা পেয়ে গেছে। এর সাথে আমি যখন প্রেজেন্টেশন দেই তখন একটা আলাদা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে ডেভেলপ করতে হয়। কিভাবে আমি হাত রাখবো, কিভাবে আমি দাঁড়াবো, কিভাবে আমি মুভ করব, আমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনটা কী হবে, এই সব কিছু। এই যে আমি কথা বলছি, শুধু কি আমরা মুখ দিয়ে কথা বলছি? প্রত্যেকটা কথা, প্রত্যেকটা সাউন্ডের সাথে আমার হাত মুভ করতেছে, হাতের স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে। আমি দাঁড়াচ্ছি, আমি হাত ছড়ায় দিচ্ছি, আবার হাত কখনো কখনো ক্লোজ করে ফেলতেছি, রাইট? বিভিন্ন ধরনের জিনিস হচ্ছে না? এই জিনিসগুলো যদি না করতাম তোমার কাছে কি আমার এই কথাগুলোই ভালো লাগতো? রাইট? সো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ফ্যাক্ট। ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্রপার নন-ভার্বাল কমিউনিকেশন থ্রু ইয়োর eye contact and your body language. It's really very important to make proper communication. Do you get my point? Then let's come to the oral or verbal communication. Verbal communication, mainly it has two different forms. One is speaking, another is listening.